Good afternoon, mid of the afternoon. So actually this is sleeping time, but we have the class in this afternoon session only. Okay, so welcome to the lecture 35 of management and subject. So we are in the unit 2 materials management topic that we are in materials classification. How materials are classified according to the firm and according to the cost, according to the demand, according to the nature, according to the nature. So in the last class, we have discussed about ABC analysis. In the last class, we have discussed about the introduction of ABC analysis, why we use ABC analysis, and what are the strategies we are following, and what are the steps to start ABC analysis. Also, we have discussed some sort of table, how to categorize. In this class, we'll see some of the problems associated with ABC analysis and the types of ABC analysis. We are having other ABC types such as VED, HML, FSN, GOLF, SOS, like that. So, but in your syllabus, we are having only 4 history concern topics of ABC, right? So, table gurinchi already we have discussed. In the last class also we discussed about the table. So, out of all in engineering company or in any manufacturing concern, A class items are 15% and the cost is 70%. Right? B class items are 20%, 20% of the inventory. People are joining again. Okay. Next, C class items are 65% of the items are lowest value and the balance is of 10%. So totally we are getting the summation of 100, either the value or the cost. Next. So if you see a small case study or a small chart, how the ABC analysis will give the rating, shows the annual usage in a rupees of 10 items or 10 types of items. So if you see the item code, for example, in a China Bazaar, you are having hundreds of different products made of plastic, made of metal sheets, made of any leather items, right or wrong? Glass. So if you see in the China Bazaar, so మీరు ఒక small project చేయాలంటే go to China Bazaar and segregate plastic items, separate glass items, separate leather items, separate metal sheet items. So ఈ మూడు materials తోనే you can see number of designs in the China Bazaar. So like that, if you give the names, instead of giving the names, if you write the code A20, 21, 22 like this. So up to 10 items, right? Then if you see the annual consumption of the A20, 50. So yearly we are consuming 50 items. A21, 300 items. A22, 3000 items. So like this A29 varaku, this is the annual consumption of the item. Next, what is the cost of the item? A20 cost is 20 rupees. A21 cost is 10 rupees. A23 is 23 rupees. So like this, the cost is changing in the codes. Next, annual consumption cost in rupees. So annual consumption. So year ki manam 50 units manamu use chestunam. Edi A20 item. Year ki 600 use chestunam. A24 item. Year ki 3000 use chestunam. A26 item. Then what is the cost of each item? Per item is 10 rupees anukunte. Annual consumption cost enta? 3000 into 10 rupees, 30,000. 50 into 3, 51. Some sort of mistake on the 50 into 3, 150. 600 into 10, 6,000. 20 into 2, 4,000. So like this you are having the cost, right? Then ఇప్పుడు మీకు ఇలా వచ్చిన తర్వాత see the items, then how you are categorizing. So the rank is here like this, 7th rank, 5th rank. So ఇప్పుడు మీకు ఫస్ట్ annual consumption మొత్తం వచ్చిన తర్వాత now see which one is the highest. 45,000 is the highest, first rank. Next ఏంటి?
Next highest rank is 30,000, keep second rank. Next, for example, ఇక్కడ 3 years అక్కడ ఎందుకు డిస్టర్బ్ చేయడం. So 1500, okay, then keep here 30 rupees. Just printing లో mistake వచ్చింది. 008 వెళ్ళిపోతుంది. Now 50 into 30, 530, 15,000. So third rank. So అట్లా మీరు ర్యాంకింగ్ ఇచ్చిన తర్వాత, so once after giving the rank like this, ABC analysis, annual usage in rupees, then draw the chart again. తర్వాత మీరు ఏం చేయాలి, అప్పుడు మీకు వచ్చిన ఆన్సర్స్ ఏంటి, ర్యాంక్ 1 822, రైట్ 822 ఫస్ట్, ర్యాంక్ 2 826, 826 రైట్ ఫస్ట్. చూడండి ఇక్కడ, నౌ సీ ద ఐటమ్ కోడ్, రైట్ అకార్డింగ్ టు ద ర్యాంకింగ్ 822, 826, 825. సో అకార్డింగ్ టు ద ర్యాంక్ మనం చేసాం ఇక్కడ. దట్ యాన్యువల్ కన్జంప్షన్ 45,000, నెక్స్ట్ తగ్గింది ఇంకా సో కీప్ ఆన్ రెడ్యూసింగ్ ద కన్జంప్షన్. దెన్ వాట్ ఇస్ ద టోటల్ కాస్ట్, write down the amount. Then annual percentage of annual consumption, ఎంత percentage of consumption is done. So 43.4. So 43.4, how? So this should be divided, this one. So 33,000 into 15. So మీరు divided by 1000 వేసుకుంటే 100. So you are getting 43.4 annual percentage of annual consumption. ఇంత consumption అయ్యింది. Next 29%. 14.5%, 5.8%. So like this, you are getting the annual consumption. So the మొత్తం annual consumption చేస్తే you are getting 100 rupees. Then cumulative percentage of consumption cost. So cumulative percentage of consumption cost. Cumulative అన్నప్పుడు ఏం చేయాలి, సో దీని తర్వాత దీన్ని అడిషన్ చేయాలి, వచ్చిన దాంతో మళ్ళీ అడిషన్ చేయాలి. See here, cumulative percentage 43.4. Then second class item ఎంత ఏం చేస్తారు, 43.4 plus 29, you are getting 72.4. Next 72.4 కి 14.5 adding, you are getting 86. తర్వాత 5 యాడ్ చేస్తే 9.2. తర్వాత మీరు 2.9 యాడ్ చేస్తే that is 95. So like this, keep on adding, you are getting up to finally you are getting 100%. So finally adding all the things, adding all the things, you are getting 100%. So this is a cumulative percentage of consumption cost. So after getting this one, so keep one strategy that A class items should be done with 30,000 above ఉన్నవన్నీ A class items పెట్టుకోండి. Now this is A class item, this one is up to here is A class item, right? Next 2,000 లోపల లేదంటే 3,000 to 15,000 range. So you make your planning, so from here to here it is B class item. 3,000 less ఉన్నవన్నీ C class item. Then you can make a strategy. So like this, up to here it is C class item. So like this, you have to prepare a chart based upon the consumption cost and based upon the consumption usage annually, సంవత్సరానికి. So like this, ఈ టేబుల్ ఇలా కన్వర్ట్ అయింది. Very very simple and very easy once you start doing any sort of problem, right? Hope you understood. So I think okay, majority of students have come to the class. So simple here, the process is very simple. Just you have to categorize according to the things. So rating ఇచ్చారు, ర్యాంక్స్ ఇచ్చిన తర్వాత మీరు దాన్ని రివైజ్ చేసి మళ్ళీ టేబుల్ ఫామ్ లాగా వేశారు, క్యూములేటివ్ కట్టారు. సో క్యూములేటివ్ గా మనకి కన్జంప్షన్ యాన్యువల్ ఎంత యూజ్ చేస్తున్నాం వచ్చేసరికి 100 రావాలి, క్యూములేటివ్ కాస్ట్ కూడా మనకి 100 వచ్చేటట్టుగా చూడాలి. ఇది మనకు సంబంధం లేదు, దిస్ ఇస్ ద కాస్ట్ హౌ మచ్ యు ఆర్ యూజింగ్. బట్ క్యూములేటివ్ గా వచ్చినప్పుడు 100% పర్సంటేజ్ వైస్ లో షుడ్ బి 100, రైట్? దెన్ యు ఆర్ సెగ్రిగేటింగ్ A class item, B class item and C class item, right? So with this we'll do a problem. Now let us see from the table that 20% of items will be kept in A class. See here, 20% of items. So out of 100 lo 20% of items are kept in A class item. So the first two terms, that is A item 22 and item 26, which are the most valuable and represents 72.4% of total value of the inventories are characterized as A class items. See in the above figure. So ఈ రెండు
కలిపితే ఎంత వచ్చింది 72.4. సో దీన్ని కూడా you can do it, you can do it this one also, but majority less amount of items undali A class items, right? So we are considering two items are very very important. 45,000 is the highest range, 30,000 is the highest range. ఈ రెండు దగ్గరికి ఉంది, right? మళ్ళీ ఇక్కడ వేరియేషన్ వచ్చింది, right? So like this, these are categorized in A class items. Next, 30% of the items are kept in B class items. So ఇక్కడ 20% అయిపోయింది, ఇక్కడ 30% అయిపోయింది. Next, so the items A25 to 21 are the items of B class items, which represents 23.2% of annual usage. And the rest 5 items are going to the C class items, representing only 4.2% of the total income. So ఇలా మీరు conclude చేయాలి, right? ఇలా you have to conclude that finally A class items 2 items, B class items 3 items, C class items are 5 items. So 20%, 30%, 50%. Like this you are getting totally 100% of the items where the inventory means the process of consumption is going on. So inventory means, next one, inventory means blocking of the money. So money ekkadiki elladu. So whenever you are having a bookshop ఉంది అనుకుందాం సార్ ఎగ్జాంపుల్. సో మీరు బుక్స్, అదర్ నోట్ బుక్స్, టెక్స్ట్ బుక్స్, ఎవ్రీథింగ్ మీ రూమ్లో బ్యాక్ సైడ్ రూమ్లో పెట్టేస్తారు. ఫ్రంట్ వచ్చినవన్నీ యువర్ ఎవ్రీథింగ్, మీ బుక్ షాప్లో ఉన్న ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ సేలబుల్, బట్ విచ్ ఆర్ ఇన్ డిమాండ్ ఆర్ విచ్ ఆర్ ఇన్ మార్కెట్, సో విచ్ ఆర్ గోయింగ్ ఫాస్ట్లీ, అది మీరు ముందు పెట్టేస్తారు. ఎక్కువ ఐటమ్స్ ఉన్నవి వెనకాల స్టోర్ రూమ్లో పెడతారు, రైట్? సో స్టోర్ రూమ్లో పెట్టినంత మాత్రాన వీఆర్ నాట్ వేస్టింగ్ ద ప్రొడక్ట్స్. సో జస్ట్ ద మనీ అనేది హోల్డ్లో ఉంది, దట్ ద మనీ ఈజ్ ఇన్ బ్లాక్. No industry can afford to keep valuable and costly items in the store for a long time, right? Therefore, once the items are categorized, more attention could be paid towards the A-class items for their quick use and safety, right? Based upon the attention, based upon the items categorized. So, మీరు A-class items మీరు first మీరు if you are processing for selling, దాని తర్వాత ఆటోమేటికల్లీ, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సైకిల్ షాప్ ఉంది అనుకోండి, మీరు సైకిల్స్ ఒక్కటి అమ్మకుండా స్పేర్స్ బిజినెస్ జరుగుతుంది కదా అని ఓన్లీ మీరు స్పేర్స్, నట్టులు, బోల్ట్లు, రబ్బర్స్, వాషర్స్ అమ్మారనుకోండి, హూ విల్ పర్చేస్ ద సైకిల్? ఎప్పుడు నెలకు ఇద్దరు వచ్చి కొంటారు అనుకున్నాం. బట్ యూ హ్యావ్ టు మోటివేట్ ఆర్ యూ హ్యావ్ టు మార్కెట్, యూ హ్యావ్ టు షోకేస్ ద సైకిల్స్. ఏ కొత్త సైకిల్ బ్రాండ్ వచ్చిందో ముందు ఫిట్టింగ్ చేసి యూ హ్యావ్ టు కీప్ ఇన్ ద అవుట్లెట్. దెన్ if they purchase a cycle, automatically B class items and C class items are automatically గా వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి అన్నమాట. Understood the point? Yes. Now we'll do small problems based upon the ABC analysis. So just listen here. Yes. Okay. So if you see the ABC analysis, so here what are the appropriate ABC groups of the inventory items? What are the appropriate? So someone is messaging in this WhatsApp and this in this Zoom. So మీరు పర్సనల్గా మెసేజ్ చేసుకోండి. సమ్ చిరంజీవి is doing to someone. Okay, don't distract the class. So in the ABC analysis, the stock number. So we are writing the stock number, item code and gani stock number gani, we can write the code given to the item. Next, annual volume. What is the volume? 12,500, 9,000, 3,004. Like this you are having the volume of the stock. The percentage of annual volume, how much percentage it is taking out of 100% low. ఈ J4 అనే నెంబర్, J4 స్టాక్ నెంబర్ ఉన్న ప్రోడక్ట్, ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ 46.2%. R26 ఈస్ టేకింగ్ 33. ఆల్రెడీ మీరు ఇచ్చారు వాల్యూస్, 33.3%. లైక్ దిస్ ఇవన్నీ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ వాల్యూమ్ తీసుకుంటే, సో ఇఫ్ యూ యాడ్ ద టోటల్ హియర్ యూ ఆర్ గెటింగ్ 100. దెన్ వాట్ ఈస్ ద అప్రోప్రియేట్ ABC గ్రూప్స్ ఆఫ్ ఇన్వెంటరీ ఐటమ్స్? దెన్ యూ హ్యావ్ టు గివ్ ద which are falling in the A class, B class and C class items. Now see ABC groups class items. So A class A, this మనం తీసుకున్నాం, టేబుల్ వేసాం. క్లాస్ A items ఏంటి? J24 and R26. So what is J24? 12,500. R26 is 9,000. So ఇవి A అని చెప్తున్నారు. Then what is the total cost here? 12,000 plus 9,000, that is
21,500, right? So ఈ రెండు మీరు యాడ్ చేశారు అనుకోండి, you are getting 79.5%, right? Next, what is the B class items? L02 to M12, L02 to M12, these are B class items. So 9,000 నుంచి ఈ రేంజ్ పెట్టుకున్నాడు. సో బి క్లాస్ ఐటమ్స్ వచ్చేసి ఈ రేంజ్ పెట్టుకున్నాడు, సి క్లాస్ వచ్చేసి ఈ రేంజ్ పెట్టుకున్నాడు. సో యూ కెన్ డివైడ్ ఆన్ యువర్ ఓన్, రైట్? సో హియర్ 9,000కి 12,500కి దగ్గర రిలేషన్ ఉంది కాబట్టి దీన్ని ఏ క్లాస్ అనుకుంటే, సో మళ్ళీ 3 నుంచి 9కి దూరంగా ఉంది కాబట్టి దీని క్లాసిఫికేషన్ సపరేట్ చేసింది. సో దెన్ 3,200 నుంచి బి క్లాస్ స్టార్ట్ చేయండి. 3,200 నుంచి 1,500 దగ్గరగా ఉంది కాబట్టి, 620 నుంచి 15 దూరంగా ఉంది కాబట్టి ఇంతవరకు మీరు సపరేట్ చేశారు. దేర్ బై is a class item, is a B class item, is a C class item. Then by after adding all this one, B class items lo ee rendu undi, so add those two and add separately percentage. So ee rendu percentage add cheyandi. 11.8 plus 5.8, you are getting 17.6. Then adding these three these balance codes, you are getting, adding all these balance codes, you are getting 2.9. So finally what is you are getting? S is equals to 100. S is equals to 100. Then what you are concluding here? So you are arranging A class items to two items, J24 and JR26, B class items and C class items. So according to the question, the given the problem is solved. How you are appropriating ABC groups into inventory items. So that is the answer. Next, take the second problem. A firm has 1,000 A class items. The second problem, a company has 1,000 A class items which could count every week, that is 5 days. So weekly 5 days pan chestunnamo, Saturday Sunday is a holiday, so which could counts every week, that is 5 days. How much A class items are? 1,000. Next, B class items are 4,000, counted every 40 days. Every 40 days ki manam count cheste B class items are 4,000. Next, C class items are 8,000, counted every 100 days. How many items should be counted per day? Right? So ilanti questions generally meeku competitive exams generally ga vastayi. So once you completed your diploma or BTech, those so students will try to enter into the government services exams. Then aptitude test lo, mathematics, simple calculations, time calculations, average, speed, వీటన్నిటిలోకి వచ్చినప్పుడు ఇలాంటి టైప్స్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి. బట్ నాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ సిమిలర్ ప్రాబ్లమ్స్ అనేది వస్తుంది. దెన్ వాట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్ టు ఫైండ్ హౌ మెనీ ఐటమ్స్ షుడ్ బి కౌంటెడ్ పర్ డే. సో ఏ క్లాస్ ఐటమ్స్, బి క్లాస్ ఐటమ్స్, సి క్లాస్ ఐటమ్స్ షుడ్ టేక్ ఇన్ టు హోల్ కన్సిడరేషన్, దేర్ బై యూ విల్ గెట్ ద ఆన్సర్. నౌ సీ హియర్, then what you first make the classification, item class A, B, C, and quantity of A class item is 1,000 according to the question. B class item is 4,000 according to the question. C class item is 8,000. Next, what is the policy or strategy? So this is the answer rayali. So this is the answer for this question. So what is the strategy you are having? A class items are counted for 5 days. Every 5 days count chestunam. B class items for every 40 days. C class items for every 100 days. So every 5 days, every 40 days, every 100 days. Now what is the thing you have to find? Number of items counted per day. Per day ki enta number of items you are counting. So see here, 1,000 items, quantity is 1,000, the strategy is 5 days. Thereby 1,000 divided by 5 days, you are getting 200 per day. So how many items should be counted per day is, A class items వచ్చేసి 5 days count చేస్తున్నాం కాబట్టి నెంబర్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ 1,000 కాబట్టి 1,000 divided by 5, you are getting 200 items per day. Next, for 4,000, every 40 days, 4,000 divided by 40, you are getting 100 items per day. Next, 8,000 C class items you are having every 100 days. So 8,000 divided by 100, you are getting 80 per day. Then what is the total items should be counted per day? So 200 plus 100 plus 80. అర్థమైంది కదా?
200 plus 100 plus 80. So 380 items per day you are counting by taking the ABC analysis. Hope you understood the simple problem, right? Yes. So this is a way of doing the, so classification, you can classify in this way. So classification problem వస్తే ఇలా classify చేయండి, right? Or else how many number of items should be done means like this also you can do the problem. సో మీకు కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ నేను సపరేట్ మీకు డాక్యుమెంట్ పంపిస్తాను. సో see the problems and practice it. So in this unit you will get two problems. I mean not exactly two problems, two types of problems. One is economic order quantity, biscuit manufacturing అని చెప్పేసి two before 30 or 33 or 32nd slide లో మీకు పంపించాను. ఎకనామిక్ ఆర్డర్ క్వాంటిటీ టాపిక్ లోపల యు ఆర్ గెటింగ్ వన్ ప్రాబ్లం ఆర్ ఏబిసి అనాలిసిస్ మీద ఒక ప్రాబ్లం వస్తుంది. సో ఇన్ యూనిట్ 2 యు మే గెట్ two types of problems. One may be in the EOQ, other may be in the ABC analysis. ఈ రెండుకి సంబంధించిన ఒక డాక్యుమెంట్ ఐ విల్ సపరేట్లీ పోస్ట్ యూ సో దట్ యూ కెన్ రీడ్ ద ప్రాబ్లమ్స్ విత్ ఆన్సర్స్, రైట్? హోప్ యూ అండర్స్టూడ్ ఏబిసి అనాలిసిస్. అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను, రైట్? నెక్స్ట్, సో వన్స్, సో yes, admitting, going, admitting, leaving. Okay, some technical problems, hope I understood. Okay, so next we'll go to the next method of ABC analysis, that is VED analysis, right? So ABC analysis, I think everyone got some information about ABC analysis, how to segregate the ABC analysis, how to categorize it, how to give the ranking, and how to get the cumulative percentage. అర్థమైంది కదా? Yes. Okay. Next one is a VED analysis. Okay, VED analysis, which is a part of ABC strategy. So these are also used for segregating the items in the company or a firm. This analysis or classification is mainly used for maintenance. This is also very, very important. So ముందు మనం ఏం చెప్పుకున్నాము, ABC analysis గుడ్డిగా మీరు two aspects keep in mind. ABC analysis is meant for consumption of items per year, consumption cost per year. ఎంత మీరు తింటున్నారు, ఎంత మీరు వాడుతున్నారు, how much you are consumption is going on per year, and unit cost of the consumption. That is for ABC analysis. Next, VED analysis is purely blindly meant for maintenance of the items. Okay, maintenance of the items. So that is spare parts inventory in the firm, spare parts inventory management. So these are mainly used for maintenance and is based on significance and criticality of the item or a spare part. The abbreviation is VED. అర్థమైంది కదా? So these are used for mainly maintenance purpose and based on what? Based upon the significance అంటే importance and criticality, ఎంత అవసరం ఉందో of the item or spare part. Got it? So if you see some showrooms, some two-wheelers or four-wheeler showrooms or some electronic showrooms, so whatever the product it is failed, bike lo ఏమైనా component car లో పోయింది అనుకుందాం. So if it is a rare product or a significant or a good very important product, that products will not be available very soon in the open market. So the person has to give a complaint, raise a complaint, keep an order to the manufacturing company that so and so item has been failed, so we require two components. So thereby what happens, the manufacturer will send the item to the automobile spare part shop, then you have to take those material. ఎందుకు ఇలా జరిగింది? This is a very good, very scarce product and also very significant product which is not available regularly. So that is a case. So the abbreviation of VED analysis we'll see now. So V stands for vital. These items are highly significant, right? These items are highly significant no matter whether they are costly or cheap. అర్థమైంది కదా? సో ఇక్కడ మనకి కాస్ట్ ఆర్ చీప్ దీని గురించి మనం పట్టించుకోవట్లేదు. ఏబిసి అనాలిసిస్ కాస్ట్ గురించి సపరేట్గా మాట్లాడుతున్నాం, చీప్ ఐటమ్స్ గురించి సపరేట్గా మాట్లాడుతున్నాం.
But here we are not discussing about the cost. These items are highly significant no matter whether the costly or cheaply. Non-availability of such items would halt the production and running of the machine. So whenever there is no availability, for example, మీరు ఒక చిన్న ఫామ్ రన్ చేస్తున్నారు, ఒక టూల్తో మీరు ఎప్పుడు ఒక రన్ చేస్తున్నారు చిన్న ఫామ్. So whenever the tool is broken, so whenever you are purchasing in a shop, 3 or 4 shops, if it is not available, what you will do? Automatically, మీరు రోజు చేసే పని ఆగిపోతుంది. Production will be halt and the machines will become stop. That type of items are called as vital items. For example, for instance, the piston and the cylinder are vital items for the bike. అంతే కదా. సో బైక్ కి ఇంపార్టెంట్ ఏంటి అంటే ఏం చెప్తారు? కొంతమంది పెట్రోల్ లేకపోతే బైక్ పనిచేయదంటారు, కొంతమంది కీస్ లేకపోతే బైక్ పనిచేయదంటారు, కొంతమంది బ్రేక్స్ లేకపోతే ముందుకు వెళ్ళలేమంటారు, కొంతమంది గాలి లేకపోతే వీ కెనాట్ యూస్ బైక్ అంటారు. టెక్నికల్ గా సమ్ పీపుల్ విల్ సే పిస్టన్ అండ్ సిలిండర్ లేకపోతే మీకు ఏది ఉన్నా కూడా పనిచేయదు అంటారు. వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ పిస్టన్ అండ్ సిలిండర్? సో వెన్ యూ స్విచ్ ఆన్ ద బైక్ త్రూ ద కీ స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత దానిలోంచి సప్లై బ్యాటరీ బాక్స్కి వెళ్ళి, బ్యాటరీ బాక్స్ లోంచి ఇగ్నిషన్కి వెళ్ళి యు ఆర్ గెటింగ్ ద ignition for the bike. So ignition జరిగి లోపల piston shaft, the piston cylinder లోపల ఏం జరుగుతుందంటే whenever the petrol and the air is mixing in the cylinder and pressing and pushing with the valve with the valves, thereby the air and fuel mixture is going into the cylinder valve, thereby your bike is getting ignited. స్పార్క్ ప్లగ్ ఉందనుకోండి, స్పార్క్ ప్లగ్ లో నుంచి కరెంట్ పాస్ అయ్యి చిన్న ఆర్క్ డెవలప్ అవుతుంది. ఎక్కడ? స్పార్క్ ప్లగ్ అడుగు భాగాన, తర్వాత సిలిండర్ పై భాగాన. సో వెన్ ఎవర్ దిస్ ఎయిర్ ఫ్యూల్ ఇస్ మిక్సింగ్ properly in the gap of the top dead center of the cylinder, the spark will generate at the spark plug. అందుకే స్పార్క్ ప్లగ్ అంటాం. అర్థమైంది కదా. అక్కడ మీకు జనరేట్ స్టార్ట్ అవుతుంది వెన్ యూ స్విచ్ ఆన్ ద ఇగ్నిషన్ ఆర్ వెన్ యూ సెల్ఫ్ స్టార్ట్. సో టెక్నికల్ గా సిలిండర్ పిస్టన్ లేకపోతే యువర్ బైక్ విల్ నాట్ స్టార్ట్. ఆఫ్ కోర్స్ these are very costly items. However, a valve for a tire of a bike is also vital item, through it is very cheap. అంతే కదా. సో సిలిండర్ పిస్టన్ అనేది ఇంజన్ లోపల ఎక్కడో ఉంటుంది. ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ వైటల్ ఐటమ్ ఫర్ ద బైక్. అట్ ది సేమ్ టైమ్ ద వాల్వ్ ఫర్ ఎ టైర్ కి వాల్వ్ ఉంటుంది కదా, గాలి కొట్టడానికి యూఆర్ హ్యావింగ్ ఎ స్మాల్ వాల్వ్ అపర్చర్. ఆ అపర్చర్ లోపల యూఆర్ హ్యావింగ్ ఎ వాల్ పిన్. ఈ వాల్ పిన్ లేకపోయినా కూడా ఇట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు రైడ్ ఎ బైక్. సో వాల్ పిన్ కాస్ట్ ఎంత ఉంటుంది? 10 రూపాయలు 20 రూపాయలు ఉంటుంది. అదే మీకు సిలిండర్ పిస్టన్ ఎంత ఉంటుంది? కొన్ని వేల రూపాయల లోపల ఉంటుంది. సో ఈ రెండు లేకపోయినా కూడా యువర్ బైక్ విల్ నాట్ స్టార్ట్. సో అర్థమైందా ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ద ఐటమ్? సో రూపాయి వస్తువు లేకపోయినా యువర్ బైక్ విల్ నాట్ స్టార్ట్, 1000 రూపాయల వస్తువు లేకపోయినా కూడా యువర్ బైక్ విల్ నాట్ స్టార్ట్. సో ఇక్కడ మీకు ఏది ఇంపార్టెంట్ అప్పుడు? మనీ ఈజ్ నాట్ ఇంపార్టెంట్, ఐటమ్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. వాట్ అండర్స్టూడ్? సో వి స్టాండ్స్ ఫర్ నాట్ రీసెంట్గా వచ్చిన మూవీ వి స్టాండ్స్ ఫర్ యువర్ విక్టరీ, దట్ ఈస్ అ మూవీ. వి స్టాండ్స్ ఫర్ వైటల్, రైట్? నెక్స్ట్ E stands for essential item. Now if you see an example, non-availability of such items renders temporary dislocation or loss of production. So whenever these items are not available, మనకి టెంపరీగా ప్రొడక్షన్ అనేది హాల్ట్ జరుగుతుంది. whenever the vital items లేవనుకోండి, సో ప్రొడక్షన్ అనేది కంటిన్యూస్గా ఒక 3-4 days మనకి షట్ డౌన్ అవుతుంది. సో in this case the stock out in this case of stock out of such items, expensive procurement may have to be done if no standby facilities are available. ఎప్పుడైతే these essential items are not available, then automatically what you have to do? So the procurement will be expensive. Procurement అంటే ఏంటి? Purchasing of items will be expensive if there is no standby facilities. For example, the brake of a bike is essential item. అర్థమవుతుందా? The brake of a bike is essential item, రైట్ ఆర్ నాట్? సో ఇందాక మనం చెప్పుకున్న ఎగ్జాంపుల్స్, వాట్ ఆర్ ద ఎగ్జాంపుల్స్? బైక్ స్టార్ట్ అవ్వకపోవడానికి కారణం ఏంటి? ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క రీజన్ చెప్తారు. గాలి లేకపోతే పని చేయదు, అదే వాల్ ట్యూబ్ లేకపోతే దేర్ ఇస్ నో ఎయిర్, కీస్ లేకపోతే వీ కెనాట్ స్టార్ట్, పెట్రోల్ లేకపోతే వీ కెనాట్ స్టార్ట్, బైక్ బ్రేక్స్ లేకపోతే వీ కెనాట్ రైడ్ ద బైక్. సో దీస్ ఆర్ ద సమ్ ఆఫ్ ద రీజన్స్ ఎనీ పీపుల్ విల్ గివ్. But in అందులో which one is important, which one is less important, which one is very very less important, you have to clarify it.
Now in the first case, what you are discussing, in the first case we are discussing about the piston and the cylinder and also the valve pin of the charger. In the second case we are discussing about the brake. Brake is an example of the essential item, right? So the brake is an example of essential item. So brakes లేకపోతే ఏం జరుగుతుంది? You can ride the bike, పిన్ ఉంది, కీస్ ఉన్నాయి, పెట్రోల్ ఉంది, ఎవ్రీథింగ్ ఉంది, బట్ you made an attempt, experiment chestara bike ride cheyadaniki, you cannot do the experiment. Why? Because this is the essential. Next, third one, desirable. D stands for desirable. Then what is the D saying here? These items are necessary but do not cause any immediate loss of production. Desirable items kuda very very important, but దీని వల్ల మనకి ప్రొడక్షన్ అనేది లాస్ లో ఉండదు. ఉన్నా లేకపోయినా we can do it. చల్తా. For example, in your if your mom is doing any recipe, మీ ఇంట్లో మీ మదర్ ఏమైనా రెసిపీ చేశారనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పాయసం చేశారనుకుందాం. సో పాయసం చేయాలంటే యూ రిక్వైర్ మిల్క్, షుగర్, you require roasted semia, you require ilachi, you require some sort of coconut, right? Or సగ్గు బియ్యం, ఇవన్నీ యూజ్ అవుతుంది, రైట్ ఆర్ రాంగ్? సో అండ్ క్యాష్యూ నట్స్. సో ఇందులోపల ముఖ్యమైనది ఏది లేకపోతే మీకు పని జరగదు. ఎనీవన్ గర్ల్స్ ఆర్ బాయ్స్? ఈ ఎగ్జాంపుల్ ఐ థింక్ వెరీ నీట్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ దిస్ VED analysis. So if you are doing semia, if you are doing payasam, milk, semia, sugar and ilachi, cashew nuts. So దీనిలో vital ఏది? So Swetashwini said that it is milk. Junaid Khan said sugar. ఇంకా సో స్టిల్ we are having 4 minutes. చెప్పండి. సో Swetashwini voted milk, Junaid Khan voted sugar. సో షుగర్ లేకపోతే జునైద్ ఖాన్ వీ కెన్ కీప్ జాగరీ. జాగరీ వేసుకోవచ్చా? జాగరీ ఇస్ నథింగ్ బట్ బెల్లం. షుగర్ లేదనుకుందాం, బెల్లం వేసుకొని తినచ్చా? బెల్లం కూడా లేదనుకుందాం, ఏం వేసుకుంటారు? హనీ వేసుకోవచ్చా? నవీన్ సెడ్ మిల్క్. ఓకే, సో మిల్క్ ఈజ్ అ వైటల్ థింగ్. రిమెంబర్ దట్ మిల్క్ ఈజ్ అ వైటల్. మిల్క్ లేకపోతే మీరు ఏమున్నా కూడా చేసుకోలేరు. పాలతో చేసుకోలేరు, పెరుగుతో చేసుకోలేరు, కూల్ డ్రింక్ థమ్స్అప్ తో చేసుకోలేరు, బీర్ తో చేసుకోలేరు, రైట్ ఆర్ రాంగ్? బట్ షుగర్ అనేది ఆప్షన్. షుగర్ ప్లేస్ లో వీ కెన్ కీప్ ఎనీథింగ్. యూ కెన్ మేక్ జాగరీ ఆల్సో. సో దట్స్ వై షుగర్ ఈజ్ అ వైటల్ థింగ్ ఇన్ దిస్ ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ పాయసం. నెక్స్ట్, వాట్ ఇస్ ఎసెన్షియల్? ఎసెన్షియల్ ఏంటి దాంట్లో? ఎసెన్షియల్ త్వరగా చెప్పాలి. ఎసెన్షియల్ మిల్క్ అయిపోయింది. మిల్క్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. దెన్ వాట్ ఇస్ ఎసెన్షియల్? ఎసెన్షియల్ ఎవరు చెప్పారు? నవీన్ రాథోడ్. మిల్క్ మళ్ళీ ఎసెన్షియల్. నో, ఇట్స్ నాట్. మిల్క్ ఈస్ ఆల్రెడీ కన్ఫర్మ్డ్ ఇట్ ఈస్ ఎ వైటల్ థింగ్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో ఇక్కడ కాస్ట్ చూడట్లేదు మనం, ఇంపార్టెన్స్. వెర్మిసెల్లి. ఓకే, సో ఎసెన్షియల్ ఈస్ వెర్మిసెల్లి, సేమియా అని చెప్తున్నారు. సో సేమియా లేకపోతే ఏం వాడచ్చు? సో మెజారిటీ సేమియా విల్ బి. సేమియా సగ్గు బియ్యం వాడచ్చు. బట్ ఇఫ్ యూ సీ ద టేస్ట్ వైజ్, సేమియా, vermicelli is very very essential for making of payasam. Next, what is desirable here? Desirable items. So a production, a సేమియా ప్రిపరేషన్ పాయసం చేసినా చేయకపోయినా మనకి ఒక ఐటమ్ ఉన్నా లేకపోయినా ప్రాబ్లం జరగదు. వాట్ ఇస్ దట్ ప్రాబ్లం? డిజైరబుల్ లో వాట్ వీ కెన్ సే ఎన్ ఎగ్జాంపుల్, వీ కెన్ సే క్యాష్యూ నట్స్, జీడిపప్పులు. someone what they said, cashew nuts. Yes, same. So Swetashwini, okay, she is proactive. Okay, cashew nuts. So cashew nuts లేకపోతే మనకి సేమియా చేయలేమా? we can do the same, we can do the పాయసం also. సో మనకి జీడిపప్పులు ఉన్నా లేకపోయినా పాయసం అనేది జరుగుతుంది. లేకపోతే ఏం చేస్తాము? శనక్కాయ పప్పులు, గ్రౌండ్ నట్స్ వేసుకుంటాం. అది లేకపోతే ఏమి వేసుకోకుండా we can eat, right or wrong? So like this, the stock out of the desirable items may entail very nominal expenditure in the procurement and may cause minor disruption for the short duration. Example, seat covers, rear view mirror for a bike may be categorized under desirable items. అర్థమైందా? ఇప్పుడు మీరు బైక్ లో వెళ్తున్నారు, సైకిల్లో వెళ్తున్నారు, సైకిల్ కి మిర్రర్ లేదనుకోండి, మీరు ఏం చేస్తారు? వెళ్లకుండా ఉంటారా? వెళ్తారు. సైకిల్ కి సీట్ కవర్ లేదనుకోండి, ఏం చేస్తారు? సీట్ ఉంది కదా, చలో. ఇన్ ద సేమ్ వే
క్యాష్ నట్స్ లేకపోయినా కూడా చేతస్వి ఏం చేస్తున్నా అంటే అందరికి పాయసం కలిపి మనకి నెక్స్ట్ క్లాస్లో ఫోటో పెట్టి పంపిస్తుంది, రైట్? సో దిస్ ఈస్ a best example of vital, essential and desirable items, right? This type of analysis is useful in controlling inventory of the spare parts. It can be used for a case such as raw materials whose availability is rare, right? VED analysis can be very useful to capitalize intensive process industries. So it can be used for those special raw materials which are difficult to procure, right? So గుర్తుపెట్టుకోండి, ABC analysis categorize items in their consumption value, cost అన్నమాట. While VED analysis is functional oriented, దాని యూసేజ్ బట్టి మనము VED analysis తీసుకుంటాం. ABC analysis వచ్చి కాస్ట్ ఓరియంటెడ్ తీసుకుంటే VED analysis మనం ఫంక్షన్ ఓరియంటెడ్ గా తీసుకుంటున్నాము. Got it? So with this we'll conclude the class. Time is very less than 1 minute. So you are now screenshot this petkondi. So once the class is completed, I will upload this video in my YouTube channel. Later, this link is forwarded to your group. Just view it, forward this link those who are not in the class. So thanks for listening to the class. So tomorrow's Vedas will bring a Python picture in our group. So we'll have that food, that sweet, and we'll take the class. So thanks for listening. Have a great day. Thank you. Yes. Tomorrow we'll discuss other topics, HTML and FSL. The same time, same day.